So, ang ilalagay natin na parlina would be this one. Yung 100 by 50, ito yun, 2 by 4. 4 inches yan yung 100, yung 2 inches yan yung 50, tapos 15 mm yan yung by 15, tapos by 1.2. May available thicknesses na 1 mm, 1.2, 1.5, tsaka 1.8 mm. Yung 1 mm, manipis na masyado yan. And then, siguro after 5 years or 8 years, mag-umpisa na yung mga lawang. So, dito tayo sa 1.2 mag-umpisa. Okay? So, going back, yung depth, yan yung 100, and this is in terms of meter. Okay, so 100 mm is 0.1 of a meter, and then TF, that is the thickness of flange, ito, and ang ating thickness of flange ay 1.2 mm, or that is 0.0012. Okay, 0.0012. Tapos yung WF, that is width of flange, that is yung 50 mm, or that is 0.05 meter. And then finally yung TW, that is thickness of web, it is also 1.2 mm, or 0.0012. And then you now press calculate, okay, and then close, no? So calculate, okay, and then close. Next is aside from this, gawa pa tayo ng isa. Ang gagawin natin would be 100 by 50 by 15 by 1.5, ano? So add ulit tayo. So, balik tayo sa specifications ulit. Yan, specifications, user table, and then user table manager, and then dito na tayo sa add kaagad, ano? Kasi dito tayo sa table 1 pa rin. So, ang pangalan na ilalagay natin is C100 by 50 by 15 by 1.5 mm. Okay? So, that is 0.1. And then, TF would be 0.0015. WF is 0.05. TW, 0.0015. So, obviously, mas malaki ang cross-sectional area, mas malaki rin ang kanyang moment of inertia about X and Y. So again, calculate, okay, and then close. Okay, next is mag-a-assign na tayo ngayon sa ating beams. Pero kailangan meron tayong mga nakalabas dito na sections. So, ang paglagay ng section dito, either kumuha ka sa section database. Okay, so clinic ko yan. Hintayin lang natin ng konti. Lalabas yan. So, sa steel, meron tayong American section. At meron ding Canadian. Kumukuha ako ng section kapag I-beams dito sa American, once in a while dun sa Canadian. Pero, okay na ako dito sa American. Ano, pag beam at kapag steel section, gagamitin mo sa beams tsaka columns, dito tayo sa American. Pero Purlins lang tayo, and walang section ang American sa Purlins, kaya gagawa na lang tayo. Okay? So,
tapos na tayo gumawa dito sa user table. Ngayon, dito tayo sa click mo ito. So, ulit dito sa, kung sakali mang nawala yung properties, i-click mo lang yan. Properties, okay? Or, ayaw, gawin mo, click mo lang tong geometry, click mo ulit sa properties, yan. Okay? So, balik tayo ngayon dito sa user table, and then, click mo lang yung isa muna, then add, pagilid ko lang, tapos click din natin yan, and then, add ulit. So, we now have two properties ready for assigning. So, mag-start tayo ngayon sa 1.2. So, first is, you select your prop section, and then, kailangan naka beams cursor ka, Ngayon, pipili na tayo. So, pwedeng use cursor to assign, click mo yan, and then, click assign. Pipili ka na ngayon. So, 1, 4, 5, and then 6. Or, pag we now press escape, yan, ibig sabihin terminate na natin yung pag-selection. We now click this R2 and then click mo ulit yung reference 1 or R1. Yan. So, mag-highlight ngayon yung mga in-assign mo. Okay, so pwede tayong mag-assign ng dalawang property. For example, this time, sa-select ko na yan. Tapos, use cursor to assign ulit. Okay, use cursor to assign and then assign. Click mo yan and then select mo yung mga yan. Okay, tapos ito, pwede rin siguro yan. Yan. Then, press escape. Then, click mo ulit yan. Yan yung R2. Yan yung R1. Okay? Pero, take note na isang property lang dapat yan. So, all I have to do now is isa-select ko muna ito, yung R1. Tapos, select ko lahat yan. Then, assign to selected beams. Then, you click assign. Automatic, R1 lahat yan. Okay? So, click ko yan. Then, since walang naka-assign, wala siyang mag-highlight. Then, select that, highlighted na sila lahat. Okay, now, let's go to supports. So, I will press escape. Yan. Then, dito tayo sa supports. Tapos, ang ating figure is pin connected dito sa dulo, and then the rest is roller support. Okay? Or pwede kang dito ang pin connected sa other end, roller support na yan. Or pwede kang maglagay ng pin support dito sa gitna, then the rest is roller support. Pero mas nakasanayan ko na dito na lang sa isang dulo yung pin support. Okay? So, going back, you click create, then i-click mo si pinned and then add. Tapos, create pa tayo ng isa. Then, ang pipiliin natin ngayon is enforced but. Okay? Ayan, si enforced but. Ayan. Ang options ni enforced but, you have releases sa FX, FY, FZ, MX, MY, MZ. So, ang first na i-release natin is si FX. So, i-check natin si FX. Meaning, it is free to move along the X direction. Ibig sabihin, pwede siyang mag-roll along X direction. Okay? Tapos, i-click natin si MX, MY, MZ. Yan, click. Click, click. Ibig sabihin, no moments. Ibig sabihin, parang pin connected or free to rotate. Okay? So, in short, parang simply supported lahat yan.
Now let us press add. Yan. So we now have two types of support. We have S2 tsaka S3. Yung S1 being no support. Okay? So default lang yung S1 na yan. So now let's click S2 and then click use cursor to assign and then you click assign button. Yan. Naging assigning na siya. Pag minove mo yung mouse mo dito, ayan na yung kanyang mouse figure. So dito natin click sa node 1. But wait. Gusto natin lahat ng nodes dapat may period. So I will just press escape. Oops, nawala yung properties. Balik ako dito sa geometry. Click, tapos click properties. And then, click natin itong geometry. Ayan. See what happens? Lumabas na ngayon yung dots. Tapos, balik ako sa supports. Oops, talagang ganun yata. So, all I have to do now is click ko tong support 2 and then assign. Then, click ko lang yan. Tapos, i-click ko ito, S3. Tapos, assigning pa rin siya. So, click ko yan, 2, 3, 4. O kaya, you just press escape to terminate all the commands and then you click support 3. Then, use cursor to assign. Tapos, assign. Yan. 5, 5, 6, and then 7. Okay, so that's one method and then you press escape. Otherwise, kung gusto mo ng mabilisan, another demonstration is you select everything, all nodes. So, undo. Pero dapat naka nodes cursor ka, di ba? So, let's try S3 and then use cursor to assign and then you click assign. Huwag mo nang pindutin yung nodes cursor. Automatic na siyang nag-nodes cursor. So, click mo dyan and then whoops, ayaw niya. How about this one? So, I will just press escape and then naka-select yung 3, S3, I mean. Punta ko ngayon dito sa select, tapos node cursors, tapos highlight ko na yan. And then, pwede tayong assign to selected beams. Yan. Then, yes. Automatic, na siya kagad. Okay, this is very useful yung selection using window kapag lahat ng support mo sa pundasyon ay pin-connected lahat. Okay, so yun ang ginagamit ko. Next, punta na tayo ngayon sa loads. Okay, so itong enforced but ginamit ko to sa Sagrad kapag yung parlina ko ay nasa 4 meters onwards na. Okay? Ibig sabihin, kapag 4 meters na yung purlins mo, maglalagay ka na ng Sagrad para mas madidistribute yung moment niya. Kapag 6 meters na yan, so maglagay ka ng 3 Sagrad para tig 2 meters ang clear span, no? 2 plus 2 plus 2 will give you 6 meters. Okay, yun ang purpose ng Sagrad. Now let's go to loads. Wait, before going to loads. Notice na dito sa ating parlina, this is 2.25. This is very short lang. Hindi mo na kailangang maglagay ng Sagrad sa gitna. Okay, let's now go to loads. So dito ngayon sa let us now click anywhere here. Click mo lang dyan. Then you press escape. Yan. So normalize na. And then you now click loading, load cases details, and then add primary. Okay? Loading, ito. Tapos load cases details, and then add. And then you click primary. Ayan. Tapos yung number 1, title is DL, type is dead. Okay? Number 1, title is DL. Tapos, yung type niya would be dead. Then, you press add. Tapos, 2, automatic to nagpapalit.
That is now LL. Palitan mo yung type ng live and then add. 3 is wind. Then title is WL1. Add. Then 4 is WL2. Then add and then close. So ayan, nadadagdagan na, no? Next. Oops. Save your work once in a while. So file and then save. Then save mo lang and then babalik siya dyan. Ngayon, ito ang ating loading. So first would be the superimposed dead loads, live load, and wind load 1. And this is uniformly loaded. Lahat yan, no? Tapos, another configuration for load would be partial tsaka may uniform. Remember na meron tayong yung A, no? So, balik tayo sa ating lecture. Sa ating seismic parameters, seismic and wind. Yan. Remember na meron tayong A. Anong ibig sabihin ng A? Yan yung critical. Yan. Ito siya. Ibig sabihin yan yung A, malakas ang pressure dyan. Dito sa distance na yan, A din yan, malakas din ang pressure. Ganon din sa purlins. Okay, take note na si purlins, it is applied here. Longitudinal. And meron ka ring distance A dyan sa dulo-dulo. And that is again defined by your distance A. Okay? And then, meron na tayong solution nung A which is 0.9. So, balik na tayo sa purlins. So, ayan, yun. Yan yung A. At ang value na ilalagay natin dyan, yung eto, yung 4.873, no? That is leeward suction. Zone 2. Yun. Balik tayo. Ano yung zone 2? I think yan yung defined by A, di ba? Ayun o, zone 2, yan yung defined by A. Okay? And the rest would be zone 1. Next, pwede rin namang yung mapapansin mo na yung zone 2, take note na this between supports is 2.25. Yan yung 4 point something. 4.87 then 2.92. So, ito yung 4.87, the rest is 2.92. Or, pwede rin mo namang i-load na lang yung 4 point something sa entire purlin. So, ibig sabihin, this is more conservative. Okay? Pero kung minsan, baka mag-fail naman yung 2x4 dito. Okay? So, pwede kang, kung nag-fail yung 2x4 by 1.2 mm, balik ka dito sa ganitong loading type. Kapag safe na yung 1.2, then, okay lang. Okay? Besides, yung location ng A mo, 0.9 pa rin. Nasatisfy pa rin yun. Yung yung A na yun, yan ay minimum requirement. Okay? Now, let's go to DL. Click mo yung DL na yan. Tapos, you click add, ito. And then, you click self-weight. Ayan. Tapos, you click add. Yan. Then, close. Okay.
And then, next is napansin nyo na may lumabas dun na self-weight with question mark. Ibig sabihin, hindi pa natin yan na-i-assign. Kapag clinic mo yan, dapat may lalabas dito. So, select this, and then, you click Assign to View. Dapat, dito sa view mo, nagpapakita lahat. Okay, so dapat hindi yan naka-zoom. Dapat, nandun lahat. Kasi, Assign to View eh. So, to be sure na nagpapakita lahat, you go to View, and then Display Whole Structure. Yan. Now, you can click self-weight and then Assign to View, and then you click Assign. Tapos yes, and then click somewhere here to para mag-unclick siya. Then you click mo si self-weight. Ayan, dapat nakalagay na doon 1, 2, 6. Okay? Next. Dito tayo ngayon sa dead load tayo. We are still on dead load, ano? So, dalawa yan, self-weight tsaka si 0.387. So, dito na tayo. So, again, click mo si DL, tapos, add ulit, and then, this time, you click member load. Ito siya. Tapos, under member load, piliin mo si uniform force. Nasaan si uniform force? Ayun. So, i-click mo si member load, uniform force. Tapos, sa W1, i-type mo si negative 0.387. Negative in the sense na it is directed downwards. And then, you click GY, or this is global Y. Then, you click add. Then, close again. Ngayon, punta tayo sa balik tayo dito sa live load tsaka WL1. Okay, lagyan muna natin si live load ng value, which is negative 0.455, no? So, click mo yan, add, and then member load again, uniform force, then negative 0.455, then global Y, then add, tapos close ulit, tapos balik tayo sa kay WL1, and then add tayo, no? Tapos member load, and then uniform force, and then negative 1.749, and then add, tapos close. Dito tayo ngayon kay WL2, add. Take note, dalawa na ang ating WL2, 4.873 tsaka 2.926. Okay, so balik tayo. WL2 would be member load, tapos negative 4.873, tapos lalagyan natin ngayon ng D1 tsaka D2 kasi etong W1, this is partially loaded. Okay, so let's say ito yung ating parlina, no? Ayan, this is 2.25. Kapag uniform load ang inilagay natin, syempre ang lalagyan niya is yung entire length. Okay, lahat. Pero
yung ating distance A, it is 0.9 lang. So, yan ang 4 point something. Tapos, yung susunod would be 2.926 na. Mas maliit ang kanyang uniform load. So, ito ang ating i-define ngayon. Yung D1, that always starts from the start node. Tapos, yung D1 ulit, yun yung location nitong start nung uniform load. Ito, tapos, yung D2, yun yung end nung uniform load na 4.873. Okay, delete muna natin yan. Okay, so ito yung 4.873, yung D1, ito. So, isaset natin yan ng 0. Yung D2, isaset natin ng 0.9. Ngayon, kung yung uniform load mo medyo ganyan, then, yung D1 mo, magiging 0 point something na. Diba? Tapos, yung D2 mo, magiging greater than 9. Yan, okay? So, let's try. So, this is 4.873. Negative 4.873. Your D1 would be, lagyan natin yan ng 0.3. Tapos, yung D2, let's say, gawin natin 1.2. Kunya-kunyari lang, nagkamali tayo, ano? And then, add. Now, let's close muna. Mag-a-assign na tayo, no? So, i-select natin tong 0.387. But what is that 0.387? It is dead load. Okay? Yan. So, applied siya sa whole length ng mga parlina. Ganun din si live load tsaka si WL1. Okay? Pagdating na kay WL2, meron na tayong A. Yan. So, punta tayo dito. Sabi niya, si dead load. We will now use cursor to assign, or you simply click assign to view. Then, click yes. Yan siya. Next, kay live load naman, ganon din, click mo siya, and then assign to view, and then assign, and then yes. Tapos, si wind load 1, ganon din, you click assign to view, and then yes. Pero pagdating kay WL2, ba't naging uniform moment yan? Double click ko lang yan, pwede mong i-edit or delete na lang natin, no? Yan. So, i-click ko ulit yan. Then, add uniform or member load. Tapos, uniform force. Yan. Yan pala yun. Minimize. So, member load, uniform force. Then, negative 4.873, ano? Negative 4.873. Tapos, D1, let's say, 0.3. Tapos, D2 is 1.2. Then, global Y, and then, add. Then, close. Ngayon, i-assign natin si negative 4.73, i-assign natin yan sa dulo-dulo. Okay, kasi nandito yung A di ba? Dulo, tsaka sa dulo, yan yung zone 2. Okay, so click, and then use cursor to assign, and then assign. So, click natin ito, click, tapos click mo yan. Then, press escape. Now, look at this. Palitan natin to ng front view. Ayan. Zoom natin siya dito. Notice na this is yung uniform load na negative 4.873. Partially loaded. Meron tayong distance na 0.3. Yan yung ito. Mula dito sa start node or yung green. Yan, ano? Tapos yung 1.2, that is
1.2 meters again mula dun sa start node. So, anong i-edit natin dyan? Para maging zone 2 ito. So, i-click mo tong D1, gawin mo yung 0. Tapos si D2, gawin mo siyang 0.9. Then, you click modify. Yan. Then, close. So, yan yung tunay. Pero, take note na, pag clinic mo yan, naka-assign siya sa 1 and 6. Pati rin ito, nagpalit. So, ibig sabihin, applied pala siya dito lang kay 1. Next, merong discarter yan eh. Pwede mo rin namang baliktarin ito. Okay? To do that, punta tayo sa geometry. Tapos i-click mo ito. Ayan. Pag click mo yan, palitan mo to. Pag baliktarin mo yan, so gawin mo itong 7. Tapos gawin mo itong 6. Ibig sabihin, yung start node mo, naging doon na sa kabila. And balik tayo sa loading. And see what happened. Balik tayo sa load cases details. Double click mo lang yan. Tapos double click mo si WL2. Oops. Click mo siya. Yan. See? Tumama rin. Pero, hindi ko ganong pinapractice kasi ito eh. Binabaliktad yan. I don't do that normally. So, balik ko na lang yon. Geometry, properties. Oops, nawala. So, I will just click undo again. Yan, bumalik na siya. Tapos, i-click ko yan. Or, hover lang yung mouse. So, normal na. Then, balik ako sa loading. I-click ko yung plus na yan. Click ko yung plus tapat ni WL2. Click ko to. Nandun pa rin. So, 1 lang talaga. Dito lang. So, i-click ko tong assign to edit. Nakaklick yan, ano? I-click assign to edit list. Tapos, tanggalin mo yung 6. Delete. Then, assign. So, nawala na. So, gagawa ako ngayon ng panibagong partial load dito. So, click ko si WL2. Click add. Tapos, member load. This is negative 4.873. This time, ang D1 ko magiging 2.25. Okay? So, that is 2.25 minus 0.9 would be 1.35. Tapos, yung D2, yung dulo na ng Purlin. Or that is at end node, which happens to be 2.25. Now, you click add and then close. Tapos, question mark, ibig sabihin, highlight, click mo yan. Tapos, use cursor to assign. And then, assign. Pili ka na ngayon. Okay? So, this is now 0.9 of a meter. Pag clinic ko to, yun naman. Next is, yan yung zone 2. And part of WL2, yan yung WL2, that is the leeward. Part of the leeward is zone 1. So, meron tayong uniform load dito, 2, 3, 4, 5. Tapos, partially loaded na naman dito sa 1 and 6. Okay, so first, ilagay natin si 2.926. Ayan, para sa zone 1. Okay, so WL2, add, then member load, negative 2.946. Check na natin. 2.926. And then, set mo lang yan ng 0 para uniformly loaded.
over the entire length, and then add, close. Ngayon, i-assign na natin siya, no? So, click mo yan, use cursor to assign, and then assign again. Dito natin ilalagay. Huwag mong i-click tong 1. Otherwise, pag click mo yan, nadoble na. Hindi na yan partially loaded. Okay, so, let's say, ayan, accidentally, na-highlight natin yun, ano? And then, accidentally, hindi ko to na lagyan. So, I will press escape. To do that, i-click mo yan, ito, or i-click mo yung iba, yung na-select mo na load, nagiging blue, di ba? And then, itong 2.926, ayun, nakalagay siya sa bin number 1. Ang gusto ko mangyari, mawawala si bin number 1 dito sa 2.96. So, to do that, you click assign to edit list para ma-edit mo yung list na yan. And then, it says here 1, 2, 3, and 5. So, ngayon, tanggalin mo yung 1. Ang ibig sabihin niyang 1, 2, 3, parang ganito, no? 1, space, 2, space, 3, space, 5. O, yan na yun. Tanggalin ko lang si 1. And then, i-click assign. Okay? Tapos, pwede ko ring idagdag si 4. So, balik tayo sa assign to edit list. Dagdag mo lang dyan sa dulo si 4. Okay? Make sure na may 1 space. So, 4 and then click assign. Yan. Okay? So, normal na. Next, maglalagay tayo ng 2.926 dito sa partial bin na yan, tsaka dito sa partial bin na yan. Remember that this is 0.9 and this is also 0.9. So, kung dito tayo maglalagay, ang starting distance mo or D1 would be 0.9, tapos yung D2 mo, 2.25. Okay, so, WL2, add, member load, tapos, this is negative 2.926. Your D1 is 0.9, tapos, dito is 2.25. Add. And then, isa pa, 2.926 ulit. Pero, yung D1 mo ngayon, magiging magiging 0. Tapos, yung D2 mo, magiging 1.35. And see what happens. You click add and then close. Ito muna, yung nauna. No? So, use cursor to assign. Then, you click assign. Siyempre, ito ang pipiliin mo. Yun. Tumama rin, ano? Tapos, ito, select this. Then, you just move your mouse. Click mo dyan. Okay? So, tumama siya. Ito ngayon yung WL2. Which is ito. Okay, you look at the figure. Bakit siya pataas? Ang ibig sabihin niyan ay leeward suction. So, ang pressure mo is hihigupin ngayon nung hangin. Hihigupin niya pataas. So, kailangan pala pabaliktad ito. So, let us edit bawat isa. Gawin mo itong positive. And then, modify. Close. Okay. Pwede nating ayusin ito dito sa editor. Okay, so punta tayo sa utilities. And then, punta tayo dito sa command file. Yan. Then, click save. Then, let me just explain this. Ito yung command file, ibig sabihin, pwede mo itong i-edit sa Word, sa Notepad, and then, ibalik mo, mababasa na yan ni Staad. Okay, look here at first line. Staad space. Pero, ang gagamitin natin would be
Tama, space. Space pa rin. Okay lang yan, space. Dito tayo ngayon. Iyan yung joint coordinates. Ano? Ito yung node 1. Ito yung coordinate x. Tapos y. Then c. Tapos, pakita ko lang, ano? Sa geometry. Ito yon, joint coordinates, ito siya, no? Yung node 2, that is xyz 2.25, y 0, z 0. Ito yon. Tapos node 3 would be this 4.500. Yan, node 3, then 4.500. Okay? Tapos etong member incidences, ito yung connectivity. So member 1 is connected to the start node 1 and connected to the end node 2, which is this. Okay? Yan, 1, 1, 2, which also happens to be, ayan, 1, 1, 2. This is your member incidence table. Tapos yung member 3 is connected to 3 as your start node, 4 your end node. Okay, so ayan yon. And then, ito yung ginawa natin na UPT or User Profile Table, Table 1, which happens to be channel. Ito yung kanyang name. Tapos, nung prines natin yung calculate, ito yung lumabas na properties niya. Okay? So, nag-auto-generate yan. Tapos, ito yung second section, 1.5 mm. After pressing calculate again, yan yung kanyang generate. And then, dito tayo ngayon sa properties ng steel. Okay? Yung properties ni steel, yung elasticity niya is 200,000 megapascal, something like that. Ayan yun. Tapos, Poisson's ratio, 0.3. Yan yung density niya, 76.8195 kilonewton per cubic meter. Okay? Or, 77, ano? Pero, to be exact, ito yung ginagamit ni STAD. Tapos, damping ratio, this is G. Ano na nga ba yan? Shear coefficient yata yan. Tapos, member property, ibig sabihin, si member 1 to 6, inassign natin siya kay 1.2 mm na si Purlin. Okay? Tapos, constants, lahat ng properties, ay lahat ng member, ang material nun ay steel. Ibig sabihin, pwede kang gumawa ng several sections with several steel properties. Okay? Yan. Pwedeng steel 1, pwedeng steel 2, steel 3, things like those. Next, ito yung support natin. Yung pin, inassign natin sa 1, tapos yung 2, 3, 4, 5, 6, 7, naka-assign siya sa roller. Okay, remember that this is the roller support. Tapos yung load 1, okay, click ko lang itong loading, yan. Click ko lang itong plus. Tapos, plus, click ko sa plus, in-explode ko lang yan. Okay. Pagtabihin natin. Ayan. So, si load 1, yan yung dead load. Ayan. Yan yung title DL, tapos yung type dead. Ito yon. It is composed of self-weight. Ito. Tsaka, si member load na negative 0.387. Ayan. Tapos, sa load number 2, this is yung live load, tsaka negative 0.455. Ito, no? Yung uni, this is yung uniform force, GY is global Y, negative directed downwards. Tapos, wind load 1, negative 1.749, negative meaning pressure siya. Or that is again downward force. Ito yung inedit natin kanina, WL2, suction ito. Ibig sabihin, hinihila ng wind pataas yung
purlins. So, ang force mo, pataas din. Kaya, papalitan natin to lahat ng positive. Yan. So, punta tayo ngayon dito kay WL2, load number 4, which is this. Palitan mo yan, isa-isa ng negative to positive. Ayan, tanggalin mo lang yung negative. Note that the first number after GY is the value, followed by D1, tsaka D2. Pag meron pang number dyan, yan na yung D3. Now, you press save, and then press exit. Nag-normalize yung screen. Pag balik mo dito sa loading, magiging positive na yung mga WL2. Ayan. Oops, meron pang nakalimutan dito. Pagka ganyang isa na lang, dito mo na palitan. Double click mo lang yan. Palitan mo na dito ng positive. Nasaan yan? Ayun. So, modify. Yan. See? So, ibig sabihin nito, yung forces mo, acting upwards. Yan na yung suction ni WL2. Ito. So, okay na. And, instead na dito lang sa 0.9, pwede mo rin namang i-apply na lang yung negative, ay yung 4.873 over the entire length ng purlin. Okay? So, later na natin gagawin yan. Next is, pupunta na tayo ngayon ng load combinations. So, ang prerequisite dito sa part na ito, dapat alam nyo yung steel design, and yung gagamitin natin sa steel design is basic load combinations using LRFD, load resistance factor design. This is taken from NSCP 203.3.1. Yan. So, yung mga combinations dito includes a 1.4 DF where D is dead. Ano na nga ba yung F na yan? Nakalimutan ko na. T is for, I think, thermal. Wala naman tayong thermal. Tapos, L is live. Tapos, H is, I think, hydrostatic. Tapos, yung LR, ito yung roof live load. Okay? Tapos, W yan yung wind. Tapos, E, that is the earthquake load. So, again, hindi natin kailangan yung E. Okay, so, for this combination, 203-5, ang kailangan lang natin dito yung 1.2 dead, tsaka F1L. Pero, nandito na yan sa 203-2. Okay, so 1.2 dead, ayun. Tapos, si F1L, nandito pala sa taas. Yan, 203-4. Okay? Yan. So, hinighlight ko yung mga kailangan nating load combinations. Ayan. So, it all boils down to, for this combination, 203-1, 1.4 DL. Ayan. Tapos, sa 203-2, 1.2 dead plus 1.6 live. Ito. Wala tayong reduced, Tapos, 203-3, 1.2 dead plus 1.6 live. LR happens to be the roof live load. Okay? So, 1.6 times LL. Yan. And then, nakalagay dito F1L, pero meron na tayong live dito, or 0.5 wind. Yan. So, ito ang gagamitin natin. So, naging 1.2 DL plus 1.6 L plus 0.5 W L1. Take note that we have two
wind loads. Okay, W1, L1, tsaka WL2. Kaya magiging ganyan, no? Next combination is 203-4. Ito. 1.2 dead plus 0.5 live plus 1 wind. Okay, let me explain this part. 203-4. 1.2 dead. Ito yon. Tapos yung 1.0W, ibig sabihin yan, 100% nung wind forces mo. Ayan. So, plus WL1. Tapos, ito naman, 0.5 ng LR. Ay, sorry. Plus F1L. Ngayon, ang ibig sabihin ng F1, yan yung reduction factor, which is equal to 1 for floors in places of public assembly for live loads in excess of 4.8. Okay? Pero, yung ating live load, hindi naman lumampas ng 4.8. Nasa 0.6 lang. Ibig sabihin, pwede nating i-reduce yan ng 0.5. So, ayan yung purpose ng F1 na 0.5. Ayan. Okay? Tapos, yung L mo, ayun. Now, let's go to 203-6. Wala tayong H, kaya 0.9D, tsaka WL1, or that is 1 WL1, tsaka 0.9D plus 1 WL2. And finally, etong load number 13, this is dead plus live, hindi to kasali sa basic load combinations. Dahil, gagamitin natin itong load number 13 para sa serviceability check. Okay? Yung load 5 to 12, ito yung tinatawag na strength check. Kapag sinabi mong strength check, dapat pasado siya sa ultimate loads, pasado siya sa strain, pasado siya sa rupture, things like those. Okay, meaning it should be safe structurally. Ito namang 13, ito yung serviceability check. Ibig sabihin, pasado siya sa deflection. Okay? Ibig sabihin, hindi siya magbabayuk-yuk. Kasi ang steel, take note na flexible yan, ductile material yan. Ibig sabihin, nag-sway siya or nagde-deform, pero hindi naman siya nagfe-fail. Unlike concrete na very rigid, very stiff. Kung minsan ang concrete brittle yan. Ibig sabihin ng brittle, tsaka pa lang siya mag-crack kapag overstressed na. So walang warning signs ang concrete. Okay, anyway, that is ductility. Now, let's make load combinations, no? Bakit siya nag-start ng 5? Remember na yung una nating ginawa, 1, 2, 3, 4, yan yung mga basic load cases. Ayan. 1, 2, 3, 4, that is load cases. Tapos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yan na yung combinations. Okay? So, una, load cases, tapos combinations. Okay, back here, and then, yung minimize ko ulit. Punta tayo ngayon sa pattern. Okay, so, what if wala yung loading, ano? Nandun ka sa properties or nasa geometry, or meron kang napindot na iba rin. Let's say, napindot mo itong building planner, or napindot mo yung physical modeling, or kung ano-ano rin, wag mo nang gawin. So, balik ka sa geometry to normalize, tapos punta ka ngayon sa loading. Okay, nawala. Balik tayo sa properties.
Okay, ano nakalagay dito? Physical modeling. Try natin si analytical modeling. Tapos balik tayo kay properties. Yun. Okay? So, always check na si analytical modeling ang selected. So, balik na tayo ngayon kay loading. Yan. So, ito. Loading, tapos load cases, tapos add define combinations. So, loading. Tapos, click mo si load cases details. Pwede yan, plus. Or pwede rito. Tapos, wag mong pipiliin yung 1, 2, 3, 4 dito tayo sa load cases details. Yan dapat ang kulay blue. Then, you click add. Tapos, you click define combinations. And then, load number 5 na kagad. Yan. Kasi, meron na siyang dating 1, 2, 3, 4. Yan. So, kay load number 5, ang title niya is 1.4DL. So, palitan mo yung name ng 1.4DL. Oops. Caps lock na natin. Tapos, ang type natin ay normal. I-click natin ngayon itong DL. Ito. Double click. Tapos yung factor niya ay 1.4. Yan. And then add. So that means meron na siyang nilabas dun na C, that is combination. Yung L, that is load. Tapos mapansin mo dito number 5. Yun yung title niya 1.4 DL. Oops, I will just close. Pwede kong i-double click ito. Pwede mong i-edit yung name. 1.4 caps lock DL. Then modify. Close. Yan. See? Next, balik tayo dito sa load cases details. Punta tayo ngayon sa add ulit. Tapos 6, automatic na siya sa define combinations. Ayan, define combinations pala. Tapos automatic na siya sa load number 6. Tapos ang name niya would be 1.2 TL space plus space 1.6 LL. So, i-click natin ngayon si DL tsaka si LL. Double-click mo lang yan. Double-click DL, double-click live load. Oops. Balik natin. Kasi, hindi naman lumalabas dito eh. Balik natin lahat. So, i-click ko muna si DL. Tapos, para hindi ako malito, lagyan ko na kagad yan ng 1.2. Yan yung kanyang load factor. After that, I will now click 1. Si LL. Tapos, yung kanyang factor, 1.6 and then add. Then close. Yan. Okay, so meron na tayong load combination number 6. Okay? Yan. So, this is combination 5, combination 6. Check natin, combination 6 plus, click mo yan, plus, yan ang kanyang factors. Next, gagawin natin lahat ito, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hang sa editor na. Okay, so click utilities, click command file, then save, scroll down, at yung technique dito, yan yung huli nating ginawa. You just press enter. Okay, so tatype ako ng load comb space 7 space we'll press enter muna.
Okay. Tapos, itatype ko yan. Okay. So, 7. Immediately after 7, we type their space 1.2 DL plus 1.6 LL. Oops. Pwede namang tanggalin mo yung space. Okay? Pwede ring meron. Hindi naman na yan, wala nang pakialam dyan si stud kasi text lang yan. No? Tapos, balik tayo sa 7 plus 0.5 WL1. Okay, next. Si load comb 8. Si load comb 8, parehas lang niya si 7. So, i-highlight ko yan. Copy. Paste ko dito. And palitan ko lang yan ng WL2. Next is load comb 9. Okay. 9, 10, 7, 12, 13. Yan. Text na lang yan. 9, 10, 11, 12, 13. Now, what is 9? Since naka-prepare na to dito sa akin, copy ko lang yan. Paste ko dito. Tapos, si 10, parehas lang siya. Instead na WL1, palitan mo yan ng WL2. Tapos, si 11 naman, 0.9 dead plus WL1. Copy ko lang yan. Change this to WL2. And finally, si load comb 13 would be DL plus LL. Next, alagyan na natin ng space after the combinations. Okay? Tapos, let's look at this first sample. Yan. 1.4 DL, no? Yung dito, yung first digit, yan yung load. Yung second digits, yan yung load factor. Okay? Kaya mapapansin mo ito. Yan. This is 1.2 DL. Ano yung first digit natin would be? Ano na si DL? Take note na si DL ay number 1. Wait lang. View split. Yan. Okay. Si DL ay 1. So, isulat natin dyan 1. Ano yung load factor ni DL? 1.2. Tapos, anong load case? It is LL, which happens to be 2. So, i-type mo si 2 and 2. Then, space, ano yung load factor niya? 1.6. So, that's it. Which happens to be the same. Yan. Okay? Next. Dito tayo. Pwede rin namang technique is iuna natin yung mga titles. So, DL is 1. Oops. 1. Space. Live load is 2. Space. After that, WL1, 3. Ayan, di ba? 1 is dead load. 2 is live load. 3 is wind load 1. After that, yung kanilang mga load factors na. So, 1 is 1.2. Live load is 1.6. Space. And then finally, WL1 is 0.5. Yan. Okay? So, you're getting the hang of it. Ngayon, ika-copy ko na lang yan. Paste ko dito. Papalitan ko na lang itong 3 ng 4. Remember that number 3 is wind load 1. Pero dito sa load combination 8, wind load 2. Kaya
papalitan natin itong 3 ng 4 para maging wind load 2. Okay? Next is, notice na load combination 9 is similar to load combination 7, right? So, ang nagkaiba lang dyan yung load factor ni live load. So, pwede kong kopyahin ito. Papalitan ko lang si 1.6 ng 0.5. Yan. Okay. Enter ko yan. Mano-mano. So, DL is 1. Load factor of DL is 1.2. Live load is number 2. Load factor is 0.5. Wind load 1 is number 3. Factor is 1.0. Okay. Yan. Ay. Wait. Yeah. Tama. So, yung load number 7, ang load factor ni wind ay 0.5. So, ayun. Okay, so tumama rin. Ngayon, pwede ko nang i-copy ito. Paste ko dyan. So, si dead is 1.2. Si live is 0.5. Si wind load is 1.0. But, gawin natin tong 4. Yan. Finally, for load comb 11, 1 for DL, 0.9. And then, WL1 is 3. So, 3 kagad ang itatype mo dyan. Tapos, 1.0. Yan. Then, you can copy this. Palitan mo lang si 3 ng 4. Remember, what is number 3? It corresponds to WL1. Take note na si Staad, mathematical yan. Hindi niya binabasa ang mga letters. Although, yung load combination 12, inassign niya sa memory number 12. Something like that. Okay? And finally, load comb 13, dead load, that is 1. Tapos 1.0. Tapos live load is 2. And then 1.0. And then, mapansin nyo na lahat ng mga may decimal, yan ay load factors. Kaya itong WL2 na 1.0 na 1, naglagay ako doon ng 1.0. Ibig sabihin yan, that is a load factor. Yung mga whole number, yan yung mga load cases. Okay? So, I will now press save. Dapat, after pressing save, walang lumabas na error, no? So, exit. Ayun, may lumabas na error. Let's press yes. Babalik siya sa editor. Dito sa baba, ituturo niya kung nasa ang line yung error. So, it is at line 74. So, pwedeng i-double click mo yan. Click. Pupunta siya sa 74. Ayun, meron siyang nakitang character dun na hindi niya maintindihan. So, i-press mo lang yan. Next, let's save again. So, wala nang error. But, maglagay tayo ng error. Utilities, let's say, command file. Nadoble natin yung, eto, nagawa natin tong 12. See what happens. Save. Yan, may error ulit. Yun, no? Number 12 not valid. Primary load may be higher than combination. Okay, so dapat mas higher yung isa. So gawin natin tong, let's say 13. Yan. 11, 13, 12. Let's check again. Uy, wala siyang error. Let's look at the loading. Yung load cases details. Tingnan natin. Ayun, 11, 13,
12. So, hindi nalito si stud, pero gawin natin ang tama. Hindi natin pwedeng i-edit yan, ang numbering dito, dahil naka-fix yan. Instead, balik tayo sa command file. Yan. So, itong gagawin natin 12 and then 13. Okay, another tip. Dito sa command file, maglalagay tayo ng remarks. So, let's say, load number 5 is load combination 203-1. Or, ang isusulat natin dito ay basic load combinations. Ito. So, mag-start yan sa load combination 5. So, before this, maglalagay tayo ng asterisk. Okay, tapos, dyan mo na i-type yung text. Ibig sabihin ng asterisk, remark yan. Okay? Hindi yan babasahin ni stud as command. And then, finally, yung last, this is not part of the strength check. This is serviceability check, or this is known as deflection check. Okay, or for deflection check. Yan. Again, meron ka na namang asterisk doon. So, let us save. Yan. Next, after load combination, check muna natin. You click the plus. Ayan. So, hanggang load combination 13, click mo yung plus. Ayan. Ibig sabihin yung load 1, it is multiplied by 1. Load 2 multiplied by 1. Yung nasa loob ng parenthesis, yan yung load factor. Okay? So, ito, 0.9. Also corresponding dun sa title niya. Okay? Next. Now, let's nailagay na natin lahat ng basic input data. Pwede na tayong mag-analyze. First is, mag-serviceability check muna tayo. Ibig sabihin nun, dapat pasado siya sa deflection. So, we are now ready to check deflection. So, punta tayo sa analysis and design. Dito na tayo. Ayan. So, geometry, view, select, specification, loading, analysis and design. Ayan. And then, analysis commands. Ito, click mo yan. And then, sa perform analysis, ito yung tab. Maraming tabs yan. Hanapin mo yung perform analysis. Ayun. Yan. Perform analysis tab. Tapos, you click no print. Ito, si no print. And then, add. Notice na, pagka click mo yung add, nagkaroon na dito ng perform analysis. And then, you press close. After that, punta tayo again sa analysis and design. Still here. Tapos, run analysis. Ito. And then, save. Then, wait. Yan. So, dapat lumabas yung 0 errors. Ayun. 0 warnings. Tapos, 0 notes. Pero meron dong 1 note. Check natin. Pwede mong i-click yung view output file. And then, done. Yun. At line 119, near instability at joint 4. Yun. Bakit kaya may
instability at joint 4, direction MX. Now let's check joint 4. Punta tayo sa geometry. Hanapin natin si node 4 or joint 4. Ayun. Bakit kaya? Okay lang yan. Importante nakapag-analyze siya. Paano kaya natin tatanggalin ito? Ang sabi niya, balik tayo sa utilities, analysis output. Ito. Meron siyang near instability at joint 4, direction MX. Okay. Siguro palitan natin yung analysis natin ng plane. Yun. Naka-space kasi siya. Ang ibig sabihin ng space, you are analyzing the structure in 3 dimensions, X, Y, and Z. Pero, mapapansin mo na yung figure natin in X and Y direction lang siya. Okay? So, ibig sabihin, plain figure lang. So, palitan natin yung command file natin. Yung space, palitan natin ito ng plane. Okay? So, there are two solutions here. Either palitan mo to ng plane o kaya i-maintain mo yung space. Pero, yung MX, okay, so gagawin kong remarks yan. Ibig sabihin, meron akong backup. Yan. In case magkamali itong line na yan, meron ako dito, ano? So, tatanggalin ko tong MX. Let's just check if this will work. So, dalawang approach, ano? Una, i-deactivate natin yung MX. Space pa rin. Let's check. Dapat 0 error na yan. So, analyze and design and then run analysis. Yun, 0, 0, 0. View output file. Wala na siyang error. Next is another solution to that is punta tayo sa utilities command file. Palitan mo tong space ng plane. Okay, medyo advanced topic na to. Tapos, ibalik mo yung MX. Okay. Delete ko na yan. Yan. Let's check if this will work also. Okay, so 0, 0, 0. Anong mas magandang solution? Yung kanina ba? Space, pero dine-activate natin yung MX? Or etong ginawa natin siyang plane? Okay? Actually, kung dito sa plane, pwede mo ring i-deactivate yung MX. Let's check if it will work. Okay. So always have a backup ready. Yeah. Then save. Then run analysis. Okay. 0 warnings pa rin. Alright. So, ganyan na lang. I-maintain natin yung MX. Okay? Total, yun naman ang nakalagay dito sa ating demo. Pero, iset natin siya ng
gawin na lang natin tong space or plane. O plane na lang yan, no? So we are still at post-processing. Ito. And then punta tayo sa results dito. Okay, tapos yung load, yan. Punta tayo sa load combination 13. So i-click mo yung combination, then dead load plus live load. Tapos yan. And then i-click mo si displacement. Okay, yan. So dapat lalabas eto. Ngayon, mapansin nyo dito sa lumalabas yung maximum 1804. Kung minsan wala yan. Okay, so ganito. Ayan. So ulitin ko, ano? First, punta tayo sa post-processing. Okay, sa post-processing. Hala. And then, punta tayo sa results. Piliin mo sa loads yung combination na 13, dead load plus live load. Okay, tapos i-click mo si displacement. Pag-click mo si displacement, ano? Kung minsan, pag click mo si displacement, parang walang nangyayari, parang walang lumalabas. Okay? Ayan. So, results, practice lang yan. Tapos, ito. And then, mapapansin mo tong si displacement, hindi siya naka-highlight. Okay? Ngayon, i-pre-press ko si displacement, i-click-click ko yan. Ayan. So, mapansin mo na, minove ko tong mouse sa labas, pero, naka-highlight itong si displacement. Ibig sabihin, merong active displacement dyan. So, all you have to do now is to press, dalhin mo yung mouse mo dyan, i-press control, hawakan mo lang yan si control, and then, scroll up, scroll down. Ayan. So, scroll mo lang hanggang makita mo yung displacement niya. This is the displacement due to, okay, tinanggal ko na yung control, due to dead load, live load. Ngayon, pwede mo ring palitan yan due to wind load 1. Ayan. Due to dead load only. Due to wind load 2. Ayan. Papansin mo, yung wind load 2, suction. So, hinigop niya yung Purlin mo taas. Okay, so yan ang significance no direction ng loads. So balik tayo sa combination 13, dead load, live load. Ngayon, na-identify na natin kung anong Purlin or anong part yung pinakamalaking displacement. Ngayon, aalamin natin kung pasado yung displacement niyan sa deflection check. So, dapat alam natin yung value niyan. So, punta tayo ngayon dito sa nandito pa rin tayo sa post-processing tsaka sa results. Punta tayo ngayon sa annotate. And then, i-click mo tong beam results. Tapos, i-click mo yung maximum resultant dito sa displacement. Ano? And then, you click annotate. Tapos, close. Yan. So, lumalabas na maximum is 1.804. Dito sa beam na yan, sa dulo tsaka sa kabilang dulo. Next is, you double click any of these two beams. Since parehas lang naman sila, so double click ko yan. Tapos, click mo tong si deflection. Tapos, selection type dito. Click mo si dead load plus live load. This is for serviceability check.
And then, yung Y direction, i-click mo yan. Tapos, global deflection, dapat selected yan. Ayun. Lumalabas yung displacement mo dito. So, that is negative 1.804 millimeter. Okay? Now, let's check. I-close na natin yan. So, displacement is 1.804. Ang allowable deflection by steel design is length all over 240. So, yung length natin dito, double-click mo yan, is 2.25 meters or 2250 mm, no? So, that is equal to 2250 divided by 240. Lumalabas yan na 9.375 mm, which is greater than the actual displacement na 1.804 mm. So, therefore, pasado siya sa deflection check. Next is, pwede na tayong mag-analysis and design. So, punta tayo ngayon sa analytical modeling. Let's say, nandito tayo kanina sa post-processing. Click mo lang itong analytical modeling. And then, analysis and design. Yan. Tapos, load list. And then, select 5 to 12 only. Yan. Dahil ito yung ating load combination, ano? Tapos, click mo tong double arrow right. Then, oops, wag yung double arrow. So, balik natin, double arrow left. Select 5 to 12. Yung single arrow lang pala. Ayun. And then, click OK. Tapos, yes. Tapos, run analysis. And then, oh no. Ayan, biglang nawala. Yan ang problema ko kay Stud Connect version 22. Kaya once in a while, dapat mag-check or mag-save kayo. So, let's open again. Asan ka na yun? Take note na natapos tayo sa post-processing sa pag-check ng deflection. So, balik tayo sa ating Purlin. Usually, ito yun. Alright, let's check. No. No. Ano kaya ito? No. Auxiliary data lang yan. No. Ang importante na i-save yung command file niya. So, let's check again yung deflection, ano? Check natin kung saan tayo inabot nung editor. So, utilities, command file. So, plain siya. Tapos, yung sa supports, kasama si MX. And then, tanggalin ko lang hanggang load combination 13 tayo. Okay. From space to plane. Yan. So, change natin from space to plane. Ni-retain natin yung MX. So, delete ko lang ito. Hanggang load combination 13. Then, dapat finish yan. Okay.
So, balik tayo dito. Analysis and design. Run analysis. 2 error, 0 warning, 0 notes. Check natin. Error finish command. Double click mo yan. Check natin sa editor. Command file. Finish. Then save. Tapos analysis. Run analysis. Ay, teka lang. Okay, pag nagkandaloko-loko na, babalik ka sa utilities, sa command file, and then yung last na combination mo, yan, dyan ka mag-type ng finish, then save, tapos exit, and then uulitin natin itong deflection check. Okay? So, analysis and design. Ito, try lang natin. After that, analysis commands. And then, perform analysis. Ito. Tapos, no print. Add. And then, close. Then, check natin kung anong inilabas niya dun sa command file. Okay? Yun. Nagdagdag lang siya ng perform analysis just before the finish line. Ganun lang pala kasimple yun eh. After that, punta tayo sa dito, analysis and design ulit. Ayan. Then run analysis. Tapos yan, 0 errors, 0 warnings, 0 notes. Then done. Yan. Tapos at command file, change the space to plain. Yan, nagawa na natin yan beforehand. And then punta tayo ngayon sa utilities, tapos beam tools, ito, and then dimension beams, tapos click mo si display, click mo ulit si display, ayan, display, and then close. Yan, lumabas yung display, yung length ng bawat member. Click natin si view and then front view or view from positive Z. Tapos, punta na tayo dito ngayon sa post-processing. Okay? And then, post-processing, wait, click natin si post-processing. Ayan. Tapos, punta tayo kay results dito. And then, yung loads, piliin lang natin si connect combination 13. Yan. Okay? Yan. Tapos click mo lang sa labas. Piliin mo ngayon itong si displacement. Ayan. Kung minsan, dapat, pag clinic mo si displacement, dapat nag-highlight yan. Ano? Ngayon, kung clinic mo yan at
walang highlight doon, i-click mo ulit. Okay, so ibig sabihin meron ng displacement na nangyayari. To check that, naka nodes cursor ka, so you just press escape once or twice, then you press control, hold and press, or press and hold, and then you click scroll. Yan, kita nyo, yan yung displacement nung combination na dead load plus live load. Yan yung deflection check, which is also known as serviceability check. So, remove your control. So, ang pinakamalaking displacement dito sa member 1 tsaka sa last member 6. So, na-identify na natin siya. Next is, nandito pa rin tayo sa post-processing. You click annotate. Nasaan si annotate? Palakin ko lang ito. Results, tapos post-processing, results, and then select load combination. Wait, what happened? Yun. Post-processing, results, select load combination na 13 BL plus live load. Click mo lang dito, i-click mo tong annotate, yan, and then i-click mo si beam results, tapos si maximum resultant dito, then you click annotate, then close. So lumalabas na 1.804. yan ang maximum displacement. And then double click mo yung isa dyan, tapos punta tayo dito sa deflection, ayan, and then selection type, punta tayo sa 13, yung last, tapos Y direction, click mo yan, and then global deflection, tapos lumalabas na negative 1.804, so downwards. So yung lumabas dito sa figure, parehas lang sila. So ibig sabihin tama yung ating ginagawa. Now you click close, and the allowable deflection by code is length all over 240, which is 9.4, which is also still greater than your actual displacement na 1.804. Ngayon, yung dead load plus live load, ang ibig sabihin yan, meron yung mga superimposed dead loads, yung self-weight, tapos yung mga tao na nagtratrabaho sa taas. Okay? Pero in reality, pag natapos yung construction, nawawala na yung mga tao. Kaya, less pa rin ang deflection. Now, we are ready to do analysis and design. So, punta tayo ngayon, once in a while, always save your work. Okay? Yan, so save. Punta tayo ngayon sa analytical modeling. Balik tayo dito. And then, punta tayo sa analysis and design. Then, load list. Tapos, select 5 to 12. Ayan. And then, you click arrow right. Tapos, click OK. And then, yes. And then, run analysis. Ito. Tapos, save. Then, dapat 0, 0, 0. Pag okay na yan, then you click, pwede mong i-click si view output file, ano? Check natin. Or pwede ka diretso sa done, ano? So, for now, click natin si view output file. And then, mapansin nyo na wala siyang mga comments dito sa baba. So, let's just scroll down. Yan. So, let us close that. Tapos,
punta tayo ngayon sa design. Dito na tayo. So, analysis yan. Click mo ngayon itong design. Okay. And then, punta tayo sa steel. I-click mo yan. Steel. Tapos, ang current code natin dito is AISC 36010. Yan yung basis ng NSCP 2015. Tapos, i-click natin tong select parameters. And lahat yan, parameters, ibalik natin dito. Click double arrow left. And then, ang pipiliin natin si FYLD tsaka si method. So, scroll mo yan. Click mo si FYLD. Double click lang yan. Tapos, scroll down mo. Punta ka kay method. Double click mo rin yan. Yan lang dalawa. And then, you now press OK. Tapos, define parameters. You click this. Click mo itong si FYLD. And then, you convert that to, let's say, 248,111. Then, you click add. Ayun. So, nagkaroon ka na dun ng parameter. Next, you click method. Then, you choose LRFT. And then, you click add. And then, close. Next is, dito sa commands, click mo yan. Then, you click check code. Tapos, add. And then, mapansin mo, nadagdagan na ng check code dun, ano? Ngayon, i-close na natin ito. Tapos, etong FYLD, yung question mark na yan, i-click mo yan. Tapos, click mo dito. Make sure na nakapunta tayo ngayon sa view. Display whole structure. Yan. Ayan. Display whole structure. Tapos, balik ulit tayo sa analysis and design. Yan. And then, click mo ulit yung design. Ayan. Balik ka dito sa question mark. Ano? And then, you click assign to view. Tapos, assign. Then, you click yes. Ganon din dito sa check code. You click assign to view. Then, okay. Dapat nakaselect yan si check code. Tapos, click mo si assign to view. Then, you click assign. Then, you click yes. Next, dito na tayo. Note in command file delete parameter 2. So, balik tayo ngayon dito sa utilities. Tapos, sa command file, click mo lang yung save. Scroll down mo. Tanggalin natin si parameter 2. Kung minsan, kasi nagge-generate siya ng parameter 2. So, kung sakali mang may parameter 2, tanggalin mo yung parameter 2 code AISC Unified 2010. Then, save and exit. For now, correct ito. Dahil yung mga pinaggagawa natin kanina, unang-una, yung load list, 5 to 12. Tapos, pumili tayo ng AISC 36010. Tapos, pumili tayo ng mga parameters, yung FYLD, tsaka yung method. Okay? Tapos, nag-assign tayo ng values. 248,111 para sa FYLD. Yung FYLD, that is the yield strength of the steel. Tapos yung method, load resistance factor design. And then, nag-assign tayo ng check code para sa lahat. Oops, meron pa tayong kulang, yung command na take off. So, sasali natin yan. So, exit ko lang ito. Balik tayo dito sa design. And then, commands. Balik tayo dito sa take off. And then, add. Then, close. Tapos, dito sa
Ayun, tingnan nyo, nag-create siya ng parameter doon. So for now, click lang natin tong si still take off and then assign to view and then assign. So balik tayo ngayon sa utilities. Command file, dapat isang parameter lang tayo. Yan. So, nag-create siya ng parameter 2. So, i-delete mo lang yung parameter 2 hanggang sa code. Yan. After check code, mag-still take off siya. List all. Ang ibig sabihin ng still take off, i-identify niya yung mga quantities sa bawat property. Okay, so now, let us save and then exit. Tapos, balik tayo sa analysis and design, run analysis, 000 and then done. Tapos, and then punta tayo sa select. So, select, tapos property name, and then click mo si failed beams. Yan, ibig sabihin lahat pala sila nag-failed. So, i-check natin ngayon yung unity ratio. So, i-move natin yung cursor sa bawat isa. So, ang ratio niya is 1.576. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ng unity ratio means demand all over capacity. Okay? Ang ibig sabihin ng demand, yan yung load. Yung load mo, pipili siya ng pinakamalaki dun sa load combinations 5 to 12. Okay? Tapos, i-divide niya yun sa capacity sa safe capacity nung member. So, lumalabas na load over capacity is equal to 1.576. Ibig sabihin, masyadong malaki yung load kaysa sa capacity ng beam. So, ibig sabihin, failed talaga ito. Ngayon, if less than 1 ang ratio, ibig sabihin, pass. So, ibig sabihin, lahat ito ay failed. Kaya, dapat i-increase natin yung section. Okay, so double click mo yung isa and then you click still design, tapos ayun ang fail. Yan din yung capacity ratio niya. Notice na for this beam, the capacity ratio is 1.16. Pagdating dito, capacity ratio is 1.58. Okay? So, obviously, this is overstressed, yung dulo-dulo. Let's check yung gitna about yung 3 and 4. O, 1.16, 1.16, 1.576, 1.576. Ngayon, palitan natin yung properties. Balik tayo rito. Okay. Magdagdag tayo ngayon ng property user table. Dagdag natin si 1.5 and then since naka-highlight naman lahat yan, you just click assign. Okay. So, i-click mo yung property 1. Wala siyang na-select. Wala rin dito. I-click mo tong property 2 or reference 2. Yan, nag-highlight siya. Then, this is 1 to 6. So, ibig sabihin, lahat yan nandito sa reference 2. Pwede na nating i-delete yan si R1. Okay, so, click mo yung delete. And then, we can do analysis again. Here, tapos, run analysis, save. Tapos, balik na tayo kagad sa select or just double click 1 member 1 still design. O yun, pass na siya. 0.2
226. So, ang laki ng safety factor mo. Then, balik tayo ngayon sa select. And then, property name. Failed beams. Ayan. So, pass na lahat. So, let's check kung yun pa ring load combination ang ginamit niya, no? So, check code all. 5 to 12 pa rin. And then, okay na. Then, remember na meron tayong still take off. So, obviously, pass lahat yan. Para makita mo yung word na pass, punta tayo dito sa analysis output. Yan. So, click mo tong still design. Okay. Double click mo lang yan. Tapos scroll down mo ito. Yan ang kanyang output. So, si member 1, ito yung still, and then ito yung property name. Tapos, ito yung result. Pass siya. Critical condition. Tapos, ito yung ratio, 0.226. Ito yung demand all over capacity. Okay? And then, yung loading mo, critical loading is load combination 12. Tapos, yung location mo is at 2.25. Ibig sabihin, nandun sa end node. Tapos, dito naman sa ratio, ang moment, critical moment niya is negative 1.5. Wala siyang moment. Why? Wala siyang Fx. Fx yan yung axial force. Okay? So, lahat yan, pass. Ngayon, kung minsan, masyado ka ng maraming members dyan, dati-rati ang ginagawa ko, pumupunta ako dito sa find, mag-type lang ako dito ng fail. Then, press enter. Okay? So, 0 result. So, ibig sabihin, walang fail. Another method is yung ginawa natin kanina, select, tapos property name, and then you click failed beams. Ayan. So, no beams failed. So, okay lang. Tapos, balik tayo dito sa analysis and design, sa utilities. Sa analysis output, punta tayo ngayon sa still take off. Double click mo yan. Ito yun. So, yung profile mo, or yung property that is C100 by 50 by 15 by 1.5 mm. Ang total length na bibilin mo is 13.5 meters. So, 13.5 divided by 6 meters. So, lumalabas na 2 piraso mahigit ang bibilin mo. Okay? And this is the weight, total weight in kilonewtons, 0.773 kilonewtons. Next, paano mo i-convert ang kilonewton sa kilograms, di ba? So, things like that. And then, next is so wala na tayong failed beams. Click on members, still design, close. Some beams are failed. Go to property, assign bigger section. Nagawa na natin yan. Meron pang optional parameters. Yung KZ, that is 1. Ang default niyan ay 1. Increasing this value will give a conservative design. Tapos ratio is 1. Default niyan. Decreasing this value will give again a conservative design. Remember na ang ratio is demand or load all over the capacity. So, kung isinet mo yan na 0.9, kapag yung lumalabas na DC ratio mo 0.95, ang sasabihin ni STAD ay fail na yon. Pero in fact, safe pa rin siya, di ba? Pero nag-set ka ng ratio na 0.9, tapos ang lumabas na 0.95, palalabasin niya na fail. Tapos yung track 1, yan yung
pinakakunting details na nilalabas, pwede natin tong palitan ng track 2. But we will do this later on. Okay guys, so that's it for Purlin design. After this, mag-proceed tayo ng truss. And then, dun sa truss, kailangan natin doon yung dead load reaction dahil ilalagay natin yung dead reaction as vertical load dun sa superimposed dead load ng ating concrete frame. Okay guys? So, that's it. Gumawa na kayo ng inyong structural plan, ng inyong roof plan, then you start designing your purlin. Okay guys, so thank you and good night and God bless us all. Bye bye.